Let's go. And we're live. Hello and welcome everybody to our experiment of the year, a hybrid excursion to the Grohner Düne. I'm very excited to welcome you all online live in the live stream that we're transferring to YouTube. Mute that for the time being. Paula, you're muted. We can't hear you. Okay, Sasha, possibly not mute the. I'm possibly muted. Okay. Paula, you're muted. Yeah, mute the loudspeakers that for the time being. Okay, so what we have planned for today is a concept that brings together several aspects of today's life and of our introduction to sociology's teaching. The aspect of our life today is easy to explain. We're going through a pandemic that we haven't experienced yet in this kind and form. The sense of its drama and globality is a new experience to all of us, at least if we take into account that we have new ways of communicating in the circumstances of the pandemics. Everybody knows that digitization is taking a huge step forward, and we are learning in 3 months what we could have or otherwise would have learned in 3 years. This is a huge accelerator of digital communication, but one of the biggest problems that we face going into lockdown and switching over to the wonderful world of social media is that we lack this sense of connecting people in real places and real situations offline with our online communication. So this experiment or this excursion is an attempt at doing something to get something of the like going. Can we communicate with each other, taking the advantages of digital communication and of offline communication and bringing them together? In sociology, we are very interested in how people are connected. And sometimes it's amazing to see the amount of connections we find between people that people aren't even aware of. I've talked about this in my introduction to sociology a lot. But other than that, it's also a problem of disconnection that we very often experience. Now let me briefly say something in German, because this is a hybrid event, not only technically, but also linguistically. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten experimentellen hybriden Ausflug, den wir hier mit der Jakobs-Universität und dem SMP Media Center organisieren und in dem wir Studenten von unserer Uni mit Bürgern der Stadt in der Grohner Düne zusammenbringen wollen. Dieses Event hat 2 Verbindungen zu der aktuellen Situation. Einmal die aktuelle Situation bei mir an der Uni im Kurs, wo ich Soziologie unterrichte und wo einige Themen drin vorkommen. Und zum anderen aber auch mit der realen Situation in der Pandemie jetzt, in der wir erfahren, wie wichtig es ist, mit digitalen Medien zu arbeiten und in der wir in 3 Monaten lernen, was wir sonst vielleicht 3 Jahre gebraucht hätten zu lernen. Ein Problem, das wir dabei feststellen, ist, dass wir immer wieder sehen, dass Online-Kommunikation etwas fehlt. Der reale Kontakt mit Menschen offline. Und hier mit diesem Experiment wollen wir dazu beitragen, ob wir vielleicht neue Wege gehen können, wie wir Leute hier in der Straße oder in anderen verschiedenen Kontexten auf Campus und nicht auf Campus zusammenbringen können, um miteinander zu reden und sowas Ähnliches, aber vielleicht auch was anderes als Kommunikationserfahrung zu erleben. In terms of sociology, we've been talking about modernization. The Grohner Düne is a project of modernization from the times when there was a huge wave of optimism towards expectations of how modernization could have a very human and social face. It could be a mass society with mass production, mass consumption, mass culture, and mass living conditions in a new wave of urbanization. We've talked about all this in our introduction. And people expected this to be a very positive thing. And some of the project that we started in that time, this is the 60s, 70s of last century, actually still remain quite positive. Some of them
have proven concepts that don't really are too successful over time. In architecture, Grohner Düne is a very, very strong example of modernization optimism. In der Grohner Düne haben wir ein Beispiel für Modernisierungsoptimismus, der ein quasi Denkmal für die Ideen der Menschen in den 60er, 70er Jahren waren, die dominiert haben in dem, wie wir unser Leben organisiert haben. Wir haben im Intro zur Soziologie darüber gesprochen, was Modernisierung bedeutet. Ein Teil davon ist Massenproduktion, Massenkonsumption, Massenkultur, aber eben auch Massenwohnen in neuen Urbanisierungen, das heißt mit einer neuen Welle von Leuten, die vom Land in die Stadt ziehen und sich dort konzentrieren. Die Grohner Düne ist so ein Projekt, wo man sehen kann, was für großartige Erwartungen man daran hatte, viele Menschen auf sehr engem Raum konzentriert unter und zusammenzubringen und ihnen, was damals die Erwartung war, eine hohe Qualität an Wohnung und Zusammenleben zu ermöglichen. Zu besonders günstigen Konditionen. Damit war im realen Sozialismus ganz ähnliche Projekte die Erwartung verbunden, dass man damit sozusagen der Arbeiterklasse zu einem besseren Wohnen verhelfen kann. Im Westen war damit in der Sozialdemokratie, demokratisch regierten Regionen ähnliche Erwartungen ein bisschen auch verbunden, aber sie hatten auch den Untertext, dass man damit billig wohnen konnte und mit billig wohnen auch Druck von Lohnkosten nehmen konnte, also dafür sorgen konnte, dass wachstumsförderliche Lohnbilligkeit auch im Wohnen befördert wird. Es ist also manchmal auch mit einem gewissen Hintergedanken verbunden gewesen, dieser Modernisierungsoptimismus. In beiden Fällen aber sehen wir, diese Form von Massenwohnen hat einige problematische Aspekte mit sich gebracht. So. Und darüber wollen wir heute vielleicht reden, auch über die positiven Aspekte. Wir wollen aber vor allem, und ich gehe nochmal aufs Englische zurück dafür, wir wollen vor allem gucken, wie wir Leute auf Campus und off Campus in der Grohner Düne zusammenbringen können, um miteinander darüber zu reden, wie sie leben. Okay, so the most important aspect of our excursion today is whether we can make it happen that people on campus and off campus get together and communicate with each other over this, how do you live, what's your life look like? And especially, I talked about connections and disconnections. Campus and people on Grohner Düne are 10 minutes away from each other by bike, ungefähr 10 Minuten mit Fahrrad. That's nothing. But socially, you couldn't be farther apart. And that is the reason why I bet $50 that, except for one of my students, you have no single friend on the Grohner Düne. Nobody's collecting the $50. Okay, gut. Ich habe gerade gewettet, dass sicherlich bei dem, wie sozial wir wir sind physisch so nah beieinander, aber sozial so weit auseinander, dass ich 50 € wette, dass ich außer einem Studenten, von dem ich es weiß, keinen Studenten haben, der einen Freund oder Bekannten in der Grohner Düne hat. Bislang hat noch niemand meine 50 € beansprucht. Okay, so. Wir schalten jetzt einmal, hoffentlich klappt es gut, in die Grohner Düne, wo Paula auf uns schon bereitsteht, um uns kurz einzuführen in das Projekt von ihrer Seite. Paula, kannst du uns gut hören? Wunderbar. So, to start with, also... Wir können dich noch nicht hören. Can you hear me? Yes, ja. Hello and welcome also from our side. We're in Grohn-Fegesack, Jakob University's adjacent town district. And we're just gonna start by introducing ourselves. So my name is Paula. We're gonna guide you around a little and show you some of the places of the area. And the team is gonna quickly introduce itself. So let's go, guys. Hi, I'm Layla. I'm Ronja. And I'm Nico. We also have Ellie behind the camera, guys, so just to mention that. And to start with, just a couple of fun facts about the area. Grohn used to be, like originally, it was a place where mostly farmers and fishermen lived. And the origins of Fegesack can be traced back to the 15th century. In the early 1600s, it became Europe's first artificial harbor, which I find quite interesting. So they built many ships here.
And another thing that I like, even as a German speaker, I find the name quite interesting. Fegesack, what does it mean? Unfortunately, I can't give you an ultimate answer because there is none, but there are two possible theories. The first one is that the term derives from the German word leergefegt. So this means kind of that something is swept empty. So the sailors would come here to one of the many taverns on their last evening before they set out on a journey and get really drunk. So they would spend all their money on drinks. So the bags that they carried their money in, the Sack, was basically just emptied. So der Sack war leergefegt, Fegesack. The second theory is that it derives from the term Wegsacken, which is a German word and means that the pathways next to the river sag towards the Weser. So Wegsacken, Fegesack, with the W instead of a. So that's it for the beginning. Just a couple of fun facts. We'll be back in a bit with more information. Get to know some of the results. See you then. We didn't know most of what we found there. That's quite interesting. So maybe I should first introduce to you our guest, our special guest in the studio here in the SMP Media Center. We are right now here on campus in Jakob's University at the SMP Media Center. And we have a guest in the studio. We have Sasha Mala at the computer, who's actually handling all the tech and doing the audio and the camera and OBS. And we have in front of the camera, besides from me, Jakob Fruchtmann, and the SPC of SMP, the study program, Society, Media and Politics. We have our guest, Herr Ganske, who is a social worker and who is responsible for the Grohner Düne. Could you briefly introduce yourself? Yes, hello, and yeah, thanks for the opportunity to take part in this experiment at first. So my name is Christain Ganske. I work as a district or neighborhood manager in the Grohner Düne. I do this for 2 years now. Before that, I study urban science and in the master class and in bachelor sociology. Also in German? Ja, Sie können auch, wie Sie wollen, auch gleich nur in Deutsch sprechen und ich kann kurz übersetzen. Das ist kein Problem. So, Sie sind also gelernter Soziologe. Was verbindet für Sie Ihre Arbeit als Quartiersmanager oder als Sozialarbeiter? Man kann sagen, dass es ein Sozialarbeiter ist, ja? Oder ist das nicht ganz dasselbe? Die meisten Quartiersmanager sind Sozialarbeiter. Also the most of my colleagues are social workers, but I'm the first who studied sociology. There are also, I guess, 2 architects, 2 Architekten gibt es noch. Ja, die meisten sind so verdiente Sozialarbeiter, sage ich mal, und ja, ich bin der erste Soziologe. Ja, what connects sociology and neighborhood management is that we're talking about a lot of people, so we don't do this micro area work like normal social case management like normal social workers do. So I work on the basis to improve the social situation of many people. So this is what sociology is in a big term, thinking a little bit bigger than this case management stuff. Das ist sehr interessant, weil ich auch immer mit meinen Studierenden darüber rede, wie wichtig es ist, von dem kleinen Bild zum großen und vom großen Bild zum kleinen zu gehen. I always talk about going from the micro to the macro and from macro to the micro situation, weil man darüber nicht nur viel lernen kann darüber, was tatsächlich die Situation im Kleinen ist, mit all den Faktoren, die im Großen da eine Rolle spielen, als auch versuchen kann, Dinge zu verstehen, auf der anderen Seite, die im Großen dann ganz bedeutend sind, wo man sagt, man muss diesen Schalter umlegen, ehe man überhaupt etwas ändern kann für diese kleine Situation. Also um Che Guevara zu zitieren, um ein bisschen zu verändern, muss man alles verändern. Auch das kann der Fall sein, wenn man von Mikro zu Makro oder von Makro zu Mikro schaltet. So I train my students to learn to apply big thoughts to small situations and to extract big thoughts out of small situations. Sometimes you cannot change in small steps. You need to change the bigger picture, and you need to get the bigger picture in order to understand the small situation. Yeah.
So, das ist interessant. So als Soziologie-Student, also ein schöner Berufsweg. Sie sind woher gekommen, wohin gegangen? Also wie haben Sie da, sind ja auch ein Migrant. Wie ist Ihre persönliche Geschichte? Also ich bin ursprünglich in der Nähe von Leipzig geboren, bin dann auch schon recht früh nach Bremerhaven gezogen und wohne jetzt schon in Bremen und Bremerhaven seit über 20 Jahren. Ach so, ja. So, und ja praktisch mit kurzen Unterbrechungen vielleicht. Genau, und habe dann meine beiden Studiengänge auch an der Universität Bremen. Ach so, ja. Dann kenne ich ja den Studiengang im Prinzip. Ja. So that he grew up close to Leipzig and moved to Bremen, then Bremerhaven 20 years ago and studied at Bremen University. So interesting for me. We talked before the session and you told me that growing up in the GDR, you didn't even name the town you grew up in, but close to Leipzig. When I go to other countries, I often say close to Hamburg when I talk about Bremen. You said the place you grew up was actually not so different from the Grohner Düne. Could you tell us about that? Yeah, basically. Sorry, ich übersetze mal kurz, ganz kurz. Er kommt also aus der Nähe von Leipzig, da ist er aufgewachsen und hat mir vorher erzählt, dass also die Erfahrung dort zu leben gar nicht so groß verschieden war von der Situation, die aber kannte einiges dann von der Grohner Düne, kam ihm bekannt vor. Yeah, basically, the first years of my life I spent in a real big estate like the Grohner Düne is. Not that big, but also very big building. And what I liked about was many friends next door. So many families, all my friends I go to school with were next door. So a big circle of friends and short ways to everything. So this is the same, the same situation in the Grohner Düne. There are a lot of young children, a lot of families, so possible friends are around. So for me as children, that was a good thing. So, but as children, you don't have the eyes of an adult. You just see the positive aspects. So, das ist ja sehr interessant. Also das heißt, ein positiver Aspekt für Sie am Aufwachsen im Plattenbau, also in Deutschland, wissen Sie, was Plattenbau heißt. One positive, haben Sie ja schon gesagt, war, dass man diese Nähe hatte von Leuten, auch für vielen jungen Menschen, die direkt sozusagen in wenigen Metern Entfernung von einem gelebt haben. Das heißt also auch physisch greifbar war. Man konnte schnell irgendwie mit Leuten sich verabreden, irgendwo hinzugehen, einfach vorbeigehen, klingeln, abholen. Ja. Haben Sie dann das Gefühl gehabt, dass es dort ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl gegeben hat als in so einem Einzelwohnungsbau, wo Sie jetzt wahrscheinlich im anderen wohnen Sie wahrscheinlich nicht in der Grohner Düne oder haben Sie das Gefühl, da gibt es ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl? Do you feel that there's a stronger sense of community when you grew up in this kind of mass building? I guess as child you have a different feeling for that. So like I said, a lot of friends are in the area. Every time there's someone to play football or other games. But as adult, the connection is not the same. So you don't talk to any other in the city that you see on the street. Yeah? But as children, it's easier. So the opportunity as children and adults are different. So I guess the network is another situation. It depends on the age. Eine der interessantesten Sachen überhaupt ist, finde ich, an der ganzen Geschichte, dass es so starke Parallelen gibt zwischen der Geschichte der DDR und der Geschichte der BRD oder allgemeiner westlicher Modernisierung in den 60er, 70er Jahren und der Modernisierungsprozesse in Osteuropa. Wenn wir uns Gebäude angucken, stellen wir solche starken Ähnlichkeiten fest, dass man manchmal denkt, das könnte jetzt auch drüben sein, wie man sagt, drüben sein. So when we look at the history of Eastern Europe and Western Europe, we find in this time there are strong similarities in the architectural ideas of urban planning and of generally optimism for modernization on both sides. And sometimes it's quite astonishing how similar
the situation, the living situation in a place like Grohner Düne or a place like, well, the place you grew up, we still haven't, wie heißt denn der Ort, wo Sie aufgewachsen sind? Naunhof. Naunhof. 10 Kilometer außerhalb Leipzig. Naunhof could be. That's something that's very interesting for us, because it teaches us how the expectations were generally, a general feeling globally, maybe even, for the expectations of what modernization could bring. Ja. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir jetzt mal eine kurze Tour machen vom Jakobsgelände. If you have in Grohn already have maybe found somebody that you want to show around on campus, then please show them what's going on your tablet. Wir schalten dann jetzt mal in die Bibliothek. Samira and your group, maybe you want to start and show us around where you are and how you live when you are there, what that means to you. Beginning with an introduction of yourself. Vielleicht Samira ist hier in der Bibliothek und stellt uns mal kurz wie es da bei Ihnen aussieht. Hi everyone, so we're sitting in the group study area. I'm Samira, I'm a second year ISS or now SMP major here at Jacobs. This is my student team, this is Leah, this is Antonia, this is Otsman, and we have, you guys are from Germany? Yeah, these both of them are from Germany, Morocco, and I'm from Pakistan. This is our group study area in the library. This is one of the rooms inside of it because we did want to have like a little bit of like clarity when we're speaking to you guys, because people are I don't know if we're being able to get the best view of the background, but this is one of the areas in our library. I mean, personally, I spend most of my day here actually because it's the only warm place on campus to actually sit down. Would you guys like to add anything about your experiences in the group study area? It's actually one of my favorite places on campus because it's a nice place to actually catch up with your friends in the middle of studying. You guys have any? And also next to the group study area, there's also an area where you can study quietly on your own. So whatever suits you best for studying or doing your homework, you can find a good spot for it in the library. And right here at the IRC, we have also another favorite campus spot, which is the coffee bar, which is right downstairs. They function from about 9:30 in the morning to I think 5:15 if I'm not wrong. And you can get coffee and you can get snacks from here. So it's actually like, it's perfectly positioned because in the middle of your studying, right downstairs is your caffeine fix. Wie das dort für die ist, für ihr Studium und ihr Leben, da so einen Lernbereich zu haben. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erstmal daran erinnern, dass ich den Gruppenraum in der Bibliothek an der Uni auch immer besser fand. You prefer the group room. There's a group in the state library. If you were going to the state library, you would know there's a group room there too. Aber der war auf jeden Fall weniger schick. Also das sieht schon sehr nett aus da mit der Holzverkleidung und so. It's kind of cozy, right? He says it wasn't as chic at the State University Bremen as it is here. This looks really cozy, and I totally agree with you. Does every place for working has its own computer and stuff? Or? So actually, like in the group study area, we have a set of computers in the actual library part, but because of COVID, there are restrictions where you cannot use them currently. But inside here, there's lots of desks in both individual sittings and for like multiple people to sit on. And there's lots of ports and lots of outlets. So you can always bring your own laptop to the group study area, any part of the IRC, and you're pretty good. Thank you. Thank you very much. So maybe next we could go to the cinema and let's hear from you where you are and wir haben ja noch eine Gruppe, die im Kino ist. Wie kommt das denn? Seid ihr überhaupt auf dem Campus? Hi. So this is Julia speaking. Right now you are seeing the students in the cinema. I am behind the camera. So yeah, we are at the cinema. This is where we hold events. Oh, we have a student helping us out, show around. Thank you very much. This is me. So yeah, this is where we hold events, concerts. Right now during coronavirus, it's also where we're hosting some of our lectures.
because due to social distancing, we can't use our regular classrooms. Soon we'll be having a special event such as Piano da Forte. And here we have all our students who will be from SMP program who are participating in this event as well. Great. So, vielleicht haben Sie Fragen an das Cinema. Hatten Sie ein Cinema an der Bremer Staatsuni? Nee. Ja, wirklich beeindruckend. Also so ein Kinosaal ist schon cool. Ja? Also von der Atmosphäre auch eben nicht so ein steriler Lärmort, finde ich. So by the way, I think it's quite fascinating to compare, like somebody who actually studied at the Bremen State University. We should do a lot more events once the pandemic is over that brings students from Bremen State University to performances here in our cinema and brings our students together with Bremen State University students. Ja, vor allem, weil die Bremer Uni auch unter chronischen Raummangel leidet. Yeah, solche Räume natürlich. Very, very true. We have a luxury of space. We don't have that much space per student at the Bremen State University. So I think people would be really happy for such an opportunity. Okay, so let us see whether the team in Grohner Düne has meanwhile found somebody to talk to. Hello, Paula. Hello, welcome back. We're still at our first location. We just moved a little closer. Maybe earlier you already had a glimpse behind me because we are here behind the old train station. So it's located at the central square where all the buses stop if we go grocery shopping to Kaufland, for example. So the mall is right over there. So behind me, you can see this large residential complex. This is the Grohner Düne. It is located between the districts Grohn and Stegesack, and the first part was built in the early 70s. It has a circular shape. We cannot really see this right now, but you might be able to see the differences in height. So it has a circular shape, and this gave the complex its name, Grohner Düne. Back in time, Grohn used to be a place where mostly farmers and fishermen lived. And well, later it was like mostly a workers' quarters. So due to structural change and later the insolvency of a shipyard, which was called the Vulkan AG in the late 90s, we had increasing numbers of unemployment and an economical crisis because it used to be the main employer in this area. The Grohner Düne contains 570 apartments and houses about 2,000 residents. And there are actually some parallels that one could draw to Jakob's University because it's a very international place. Over 80% of the residents have a migrant background, and it also forms kind of its own community. So that is very similar to Jakob's. We actually found our first interviewee. So I'm gonna pass to Nico and he's gonna introduce you. So first of all, very nice of you. Okay, that you're here for this interview. You're from this area. What do you like the most about Bremen North? Like Bremen North in general, or like Bremen North in general, and especially your area. I think you're from Blumenthal, right? Yeah. Okay, yeah, Blumenthal, Stegesack. Yeah, like when I first moved here, I came from a smaller village, and we had like terrible bus connection. Like buses were driving like 2 times a day, and it was totally terrible if you try to go out with your friends or something like this. But I feel like Bremen in general has a really nice public transportation connection. So that was one of the things I was most enjoying when I moved. Okay, and can you tell us a fun fact about this area? Oh, that's a good question. Actually, I don't think so. Like in general, I received like my perception of Bremen North is like it's not that much fun, to be honest. Why? I know. It's like there's not much around here that you can actually do, like except a couple of shisha bars and stuff. Like there is nothing for amusement or something like that. Wait a minute.
1 minute break. That's just that. Do a second. Yeah. I don't think so. That's I think myself. Just give him a sec. That's what. So you just said there's not much fun about Bremen Nord. Why would you say that? Could you you can talk freely. So what problems do you run into in your neighborhood? Like Welche Probleme haben Sie in Ihrer Erinnerung? Sie haben ja vorhin gesagt, so, mir fallen keine Spaßfakten über den Stadtteil ein, weil dafür sind wir nicht bekannt. Was sind denn die Probleme, mit denen Sie so zu tun haben? well, okay. Like one of the problems, like if I get a little bit more specific, whenever I go out or like hang out with my friends, we're like, okay, what are we gonna do? And like it's basically like the same three things, like go to McDonald's or go to shisha bar, but like there's not enough variation. Like in the summertime, it's totally fine because there are a lot of parks around here. The Stadtgarten, like for example, the Stadtgarten, where you can just like hang around, listen to music, have fun with your friends. But like in the winter time when it's colder, there's not really much to do around here. Yeah, exactly. What do you think about the local festivals, like the Hafenfest? Now they are not here this year because of Corona. Yeah, but what do you think about these local cultural events? Yeah, like those events are pretty fun actually. Like they are like once or twice a year, and it's basically a huge festival of music and stuff, and it's totally fun to be there. Like most of us get a little bit tipsy and stuff, which makes it even more fun. Yeah, I don't know. It's pretty enjoyable, to be honest. Okay. And what do you know about our university? You heard actually that we are from the Jakob University, Bremen. I think you already was there. Like, yeah, I've been there. Yeah, you've been there. Okay. So my thoughts on the Jacobs University in general. Yeah. Can I be totally honest? Yeah. Okay. Okay. I think it's a cool place. Like, it's like a totally different world when you live in Bremen Nord, because it seems so elite there, and I feel like it's a little bit misplaced because Bremen Nord has a lot of like cultural and financial problems, if I can say that, and like this private university is like placed right in the middle, which feels a little bit off, but it's fun to be there. Like the people are cool, and yeah. But do you consider it as that elite? Would I consider it? Yeah. Okay. Like, if you look at the location where it's placed, I would definitely call it elite. Okay. But compared to like my old hometown, I would say it's average. Okay. So, the next question is, what do you consider as a good local food here in Bremen Nord and Vegesack? Good local food? Yeah. Okay, like we have, it's called the Pizza Fenster. It's basically just a little bit, just a little window where they hand out pizza. It's like right over there in the Mall Street. Yeah. Yeah. They have really good pizza. Yeah. And I think it's like, it's not too expensive. It's like actually pretty affordable. So I can recommend the pizza. Yeah. Okay. Perfect. Schleichwerbung. Okay, so this is going quite well. I think we will now talk a bit about Mr. Ganske's experience as Quartiermaster, while you are, if I expect that correctly, moving into the actual Grohner Düne, right? I don't know. Will we do that? I don't think so. I think we will go to the harbor and to the Stadtgarten. To the harbor, okay. Paula, so we will now then be talking about Mr. Ganske's work. I think Paula wants to share one more thing with us. Because to give it over to you, because as we've already heard from our interview, due to the structural change and some problems around here, the area is considered by the city of Bremen, like ever since the 80s, basically, to be in need of special funding and support. And this is also part of why the quartiers management is employed by the town as part of town development. So I'm sure Mr. Ganske can tell us a lot more about his job. And with that, I would like to give it back to you and see you at our next location.
Thank you very much, Paula, and thank you very much. I didn't get your name, dear guest, in this interesting experiment. So, without further. Alle 3 Jahre, dass verschiedene soziale Komponenten berechnet und dann ein Score bildet und dann wird ein Ranking erstellt. Turn this off. Die Win-Gebiete ausgewiesen. Und in diesen Win-Gebieten gibt es halt auch immer Quartiersmanager. So meine Hauptaufgabe ist die Umsetzung dieses Win-Programms. Das ist in Grohn hinterlegt mit 75.000 €. Wir halten dazu in regelmäßigen Abständen, wenn nicht Corona ist, natürlich Foren ab, auf denen soziale Träger Projekte beantragen können. Das ist ein Bürgerbeteiligungsinstrument, also Bewohner, Anwohner, Politiker und halt die Träger sind alle eingeladen, daran zu partizipieren und über die Anträge zu verhandeln. Also da wird auch diskutiert, macht das Sinn, brauchen wir das nicht eher in der Form? Und wir entscheiden im Konsens. Also es ist tatsächlich ein basisdemokratisches Instrument. Ich selber stimme im Prinzip nicht ab, aber ich arrangiere diese Foren. So just a second, I need to, this is difficult. There's a reason why Christian switched to German, and that is because we're talking slang now. And that is the slang of our social state bureaucracy. Could we call it like that? So several things need to be explained. He's talking about win money. Well, this is not a lottery where you win money, but it's actually an acronym WIN4. Ja, right. Wofür steht das? Wohnen in Nachbarschaften. Wohnen in Nachbarschaften, living in neighborhoods. And those are funds that are specifically put aside by the Bremen Senate to help the more problematic parts of town. And we find them by a specific set of criteria. And I just learned about that. Wir haben bestimmte Kriterien, nach denen die bestimmt werden, wer Win-Mittel kriegt. Und die sind, Transferleistungsbezug. Okay, Transferleistung, I need to translate that. Transferleistungsbezug, this is the German. Transferleistungsbezug, 6 syllables. Yeah. And it's 3 words. That is, how much money do you get from the social state? Yeah, benefits. Yeah, benefits. So how much money is being paid out to people by the social states? Yeah. Okay, that's criterion number 1. If you have a lot, then that's an indicator of being in trouble a lot. Right. Okay. Und halt, also die quantitative Anzahl von Leuten, die Geld empfangen. The number of people who receive transfers. Das ist geteilt in unter 15 und 10. Also es gibt halt auch Kinderarmut. Oh, of course, yeah. So this is whether you're younger, you have 2 sections here, younger than 15 and older than 15, of course, because there's poor kids and poor grown-up, of course, yeah, grown-up. Genau, und dann, wie viele Leute haben Sprachförderbedarf und die Nicht-Abiturquote. Okay, so how many people need help with their German and how many people do not have their matrics, so did not finish high school, which is 12 years in Germany, which is the first and main condition of being able to get a higher education at a university or Fachhochschule. Yeah. Genau, und aus diesen 4 Determinanten wird dann ein Score gebildet und so werden die Win-Gebiete ausgewiesen. Und je nach Größe, also Grohn haben wir schon gehört, nur 6.000 Einwohner, orientiert sich dann der Geldtopf. So we have 6,000 people in Grohn, and depending on this amount of people, you get a specific sum of money. Ja. Und auch wichtig halt noch in dem Zusammenhang, in Grohn leben 6.000 Leute, aber 2.000 fallen in diesen Bereich, dass sie relevant sind von ihrem Score. Okay. So of these 6,000, 2,000 people are contributing to this score. And as we heard, around 2,000 people live in the Grohner Düne. So, yeah. But the interesting thing then is that it's in your interest to have more people in trouble because then you get money. Yeah, but I don't get the money personally. Okay, this is not a way to get rich. No, sorry, bad idea. Okay.
So, wir sind ein 50% Windgebiet. Es gibt andere Stadtteile, Kattenturm, Osterholz, Tenevers, Schweizer Viertel oder Gröpeling, die bekommen eben größere, die haben mehr Geld zur Verfügung. Other parts of town, look out for them. Osterholz, Teneva, for example, get higher sums, mainly because they have more people living there, right? Genau. More people and more people with this index of interest for us. Yeah. Okay. All right. So now the next word I need to explain is from, I would say, typically German democracy, because Bürgerbeteiligung, I also have trouble to translate. Bürgerbeteiligung is the civil participation. It's what he explained shows that people in your part of town come to a town hall meeting to collectively decide about what to do with the funds that this WIN budget gives them, right? Right. And you don't even have a say in why, you can't even decide that you get the money. Ja, die Idee ist halt eben, das Geld soll ja den Bewohnern helfen und dementsprechend sollen die ihre Bedarfe artikulieren und halt die Träger sollen sich auch an den Wünschen halt orientieren. Also es könnten natürlich jetzt auch Träger kommen und sich einfach Stellen schaffen und sozusagen ihre Firma besser aufstellen und die Bewohner hätten gar nichts davon. Also diese Bottom-up-Perspektive soll halt sichern, dass es sich direkt an den Problemen orientiert. Und wenn die Bewohner der Meinung sind, sie brauchen das nicht, dürfen sie es halt artikulieren. Und da wir auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren, ist dieses Vetorecht halt wichtig, weil es den Bewohnern halt einfach macht, eben ohne großen Vortrag sich artikulieren zu können und zu sagen, nein. Oder ich bin nicht für. This is so interesting because but there's another thing I need to translate, and that is soziale Träger. Again, this is from the slang of the German social state. Soziale Träger are institutions that work directly not necessarily directly state institutions. So then NGOs on the one hand, but on the other hand, they're mostly, very often exclusively funded by state transfer monies. That is, they are practically kind of the executive branch of many important parts of the social state. Können Sie vielleicht ein Beispiel für einen sozialen Träger nennen? SOS Kinderdorf, die AWO, Deutsche Rote Kreuz. Okay, SOS Kinderdorf is an institution that helps children, especially if they're from problematic backgrounds and have a struggle to get a good education, for example, or even get decent food. Die AWO is the Arbeiterwohlfahrt, which is a very old traditional institution that is active in most parts of the social state. In your case, in der Grohner Düne, was macht die AWO da? Streetwork. Streetwork. Okay. Oh nee, Streetwork macht die Caritas. Caritas is another such sozialer Träger. Die AWO hat ein Jugendcafé, wie gesagt. Here's an interesting case. In our community impact projects, we have one group that actually works with the AWO. Wir haben eine Gruppe hier von Studierenden, die im Rahmen von dem Community Impact Project, das ist ein Projekt, das die machen müssen, erzähle ich bei Gelegenheit nochmal mehr drüber, mit der AWO zusammenarbeiten, um Aufklärungsarbeit bei migrantischen und Flüchtlingsmädchen zu machen, um denen zu helfen in der Problematik sexualisierte Gewalt, Genderdiskriminierung und so. Und wir haben ja viele Frauen, zum Beispiel, die Arabisch sprechen und die dort oder Türkisch und so weiter. Im Grunde genommen haben wir alle Sprachen der Welt hier auf dem Campus versammelt. Und die arbeiten eben mit der AWO zusammen, um dort hier nützlich was für Bremen zu machen. So that's an example for ein sozialer Träger, die AWO. Okay, so vielleicht sollen wir einmal kurz rüberschalten in die Grohner Düne. Wir sehen hier was besonders Schönes. Was ist das denn? Paula, kannst du uns erklären, was das ist? Well, now we're back at our second location. You can probably already see behind me this beautiful ship. We're at the harbor. This is the Schulschiff Deutschland, Germany's last remaining full-rigged ship, a 3-master and 86 meters long. It's a former sail training ship.
and located right at the estuary of the Lesum and the Weser. So here you can see that the rivers kind of connect and become one. So the ship was built in 1927 and used as a training ship, as I already mentioned. It went on training trips to the north as well as the Baltic Sea, and also to the African continent and especially the Caribbean. So during the World War, the Second World War, it only continued trips to the North and the Baltic Sea. And afterwards, it was temporarily transformed into a hospital ship, which prevented it from being confiscated by the Allies as part of the war reparations that Germany had to pay. Today, it is a museum ship in the first place, and also a popular event location, for example, for people to get married. They're even offering overnight stays, so if you ever feel like sleeping on a ship, this is a place for you to go. And of course, it's a beautiful monument to maritime history. But this is not the only interesting attraction in this place. So if we just slightly turn around with the camera, over there you can see the Fegesacker Geschichtenhaus. This is a very interesting place because it combines theater with local history tours. So the visitor is guided through Fegesack's history of shipyards and fishing by theater scenes, basically. And a fun fact, because the German word Geschichte has actually two meanings. One is story and the other one is history. So they're very different, but there's one term for both things. And I feel like this place manages to merge both meanings. So a very interesting place, and yeah, I can definitely recommend to check it out. We are now gonna continue with Nico as our second interviewee, because he is originally from Bremen Nord and a student, so he can offer interesting insights because he probably feels both. So how do you feel about it? I mean, you're originally from Bremen Nord, but you're also a student at Jakobs University. How? Like the first few weeks, it was a very awkward feeling because I felt that Jakobs University was like a gated society in Bremen North, as the former interview guest already mentioned. And yeah, it felt kind of awkward because like I came with the train always home because I'm from this area from Jakobs, and I always saw the people that social gatherings before Corona, and I felt like, oh, that's a cool place to be. And when I wrote my application for Jakobs and got admitted, I was very happy to be there, and I have to say that it's a very open place, and I really like it so far. So what do you like about Bremen Nord? Because I mean, you stayed after all, and especially in contrast to what the area lacks. What do you wish for in the future? What would you like to change? And what do you think can also Jakobs basically do to have an impact on the connection within and the cohesion within the area? Yeah, that's a tough question, actually. I don't know what I want to change about Bremen North, because Bremen North is like, it has its own charm and its own flair, and I kind of like it because I live here, I grew here up. That's my place from my childhood on, and yeah, I have to say that Jakobs could open his gates, for example, and have community events after Corona with the people from here, because when I went to Jakobs, most of the people were like, okay, well, we're never gonna hear from you again because now you're something better. You're now not one from the streets. Yeah, that's what they mentioned. That's what I told me, and I was like, no, I will be the same. It's totally fine. And yeah, so let me still think about it. What? No, it was better in the past. We had this big mall that is right behind us, and it was even bigger. You see the other building when you go to the train station in Fegesack, this glass building, and now it's Kontor zum Alten Speicher, and formerly it was the Hafenhof, and the Hafenhof has many stores in it, like Media Markt, and it was so good, but now it's not that good anymore. The most stores went to the waterfront and Grippeling, and I don't see a good future for Bremen Nord. That's basically
because of the history of Bremen North, because most people worked like in the Vulkanwerft in Blumenthal, and I think in the 70s the Vulkanwerft had closed. In the 90s? Okay, in the 90s. Yeah, and then the district got poorer and poorer with the time. Yeah. So maybe one last question. What is your favorite place? You already mentioned that Bremen North also has its charm after all. Yeah. So which place would you recommend students to definitely go, and also locals that they might want to check out? So if I look here in the close area of Bremen-Vegesack, I will definitely say the Stadtgarten. But if you are interested in history, you could also go to the Valentinsbunker. That's a bunker for submarines that was built from the Nazis in Second World War. And yeah, there were many Jews that had to work there under very bad conditions. They also have tours there and tour guides and stuff, and it looks really cool. And there's also a beach, so in summer you could swim there. It's in Bremen-Fage, like 40 minutes with the bus. Thank you very much, Nico. We'll talk a little bit more about some of the places that Nico has mentioned in a little bit. So see you at our next location, and yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Paula. That was very nice. Just a small correction in the concentration camp in the Valentinsbunker. That was mainly war prisoners of war, especially Russians and people from the Soviet Union, but also Jews. Ich könnte noch was ergänzen. Neben dem Segelschiff ist die Bremer Heim-Stiftung mit einem Altersheim und Servicewohn vertreten. Und die machen zum Beispiel ein Windprojekt, was über die Gelder, die ich engagiere, mit vergeben wird. Da treffen die sich in Tandempaaren mit Leuten aus der Düne und helfen denen dabei, Deutsch zu lernen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die für Win, für sowas ist Win halt gedacht. Ich habe mir hier schon eine Notiz gemacht, das ist auch für unsere Community Impact Projects auch eine wichtige Sache. Werde ich später noch mal was erzählen, aber da werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen. Da können auch unsere Studierenden, glaube ich, was zu beitragen. One of the fascinating things about the Grohner Düne, from my perspective, is how you can literally see social inequality in Bremen North. It's a 10 minutes bike ride from here, Knops Park around the corner, villas, really people with very nice living conditions and proper income, to the Grohner Düne, where you see very low income, very high unemployment, a lot of social problems. But even there, you can see right now we're going the wrong direction, I think. But if you go from the Grohner Düne to the Weser and then a long turn left down the Weser, you come down one street that is very expensive, actually. And we have very, very high living standards of living. And they're right next door. So wenn wir sprechen in unserem Seminar, in unserer Einführungsvorlesung über Soziologie, auch über soziale Ungleichheit. Und hier kann man die sehr handgreiflich sehen, weil wir haben sehr niedriges Einkommen in der Grohner Düne, aber hohe Arbeitslosigkeit, eine Menge sozialer Probleme. Aber gleich um die Ecke, wenn man an die Weser geht, dann eine Straße, die da parallel zur Weser lang, sozusagen links rum, wenn man da runterkommt zur Weser, führt, ist eine sehr, sehr wohlhabende Gegend und sehr schön auch zu wohnen. Man kann dort den Kontrast so deutlich sehen von sozialer Ungleichheit. Ich würde, während unsere Studierenden da rübergehen zur nächsten Station, gerne mit Ihnen darüber sprechen, welche Probleme wir in der Grohner Düne typischerweise haben. So I'd like to ask you, what are typically the problems that you meet in the Grohner Düne? So I'm guessing you didn't have lots to do in your time before you started working in the Grohner Düne with this part of town. So was that like a culture shock, or what was that like for you? And then maybe describe what are specifically the problems we are facing in that part of town. Genau, also ich hatte auf jeden Fall sowas wie einen Praxisschock. Das hat man ja regelmäßig nach dem Studium, vor allem da Quartiersmanagement in meinem Studiengang zwar immer mein Thema war, aber
keine richtige Konstante. Also ich wusste gar nicht so genau, worauf ich mich da einlasse. Und ich bin tatsächlich auch Quartiersmanager geworden, weil ich in einem Mentoring-Programm von der Uni teilgenommen habe, bei einer Quartiersmanagerin. Und ich wollte ursprünglich eigentlich immer ein Praktikum bei ihr machen. Und irgendwann sagte sie, da ist eine halbe Stelle ausgeschrieben, Praktikum wäre nicht bezahlt. Und dann habe ich tatsächlich während meines Studiums schon angefangen. Also ich habe meine Masterarbeit noch geschrieben, als ich da schon gearbeitet habe. Und die Stelle war erst halbtags. So, und ich bin jetzt seit diesem September erst auf einer Vollzeitstelle. Am Anfang kam mir das natürlich sehr entgegen. Oh, Moment, Sie haben also schon Ihren Job nach dem Studium gehabt, während Sie noch die Masterarbeit gemacht haben. Ja. He already had this job while he was finishing his master's thesis. That's lucky. Ja, und das war halt eine Chance und die habe ich halt sozusagen direkt ergriffen. Genau, und ja, was sind so die großen Dinge, mit denen wir da zu tun haben? Also viele Leute sind eben auf Transferleistung angewiesen. Dementsprechend müssen diese Transferleistungen auch fließen, weil es ist das Einkommen. Also wir haben viel Beratung und ich selber bin ja kein ausgebildeter Sozialarbeiter und kenne mich mit den Anträgen auch nicht so gut aus. Ich habe über Jobprogramme, aber Leute im Bewohnertreff, die den Leuten helfen, die auch Arabisch sprechen. Also viele der Kunden kommen mit Schreiben vom Jobcenter, von der Ausländerbehörde und so weiter und so fort. Genau, und wir versuchen halt diesen gigantischen Schwall von Bürokratismus den Leuten verständlich zu machen und ihnen dabei zu helfen. Denn also wenn man nach Deutschland kommt, muss man Deutsch lernen und man muss die Bürokratie verstehen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Okay, so this is one of the main foci of his job are to help people get through the social state's bureaucracy and to fill out forms and to apply for funds and so on and so forth. Two main factors: Sozialbehörde, Mensch, wie heißt das? Sozialamt auf English? Department of Social Services. Okay, Department of Social Services. On the one hand, on the other hand, learning German in general, because you need to learn bureaucrat German and you need to learn German both. Yeah. So that's interesting. So was sind die, wenn wir sagen, die Grohner Düne ist ein Brennpunkt, was sind die Punkte, die das typischerweise kennzeichnen? Was sind was brennt denn? Also, how is die Grohner Düne one of the more problematic parts of town? Also es gibt ja diese enormen Vorurteile als Kriminalitätsschwerpunkt und also soweit ich weiß, gehen die Zahlen halt stetig zurück, was Verbrechen angeht. Aber die Grohner Düne hat eben dieses Imageproblem und das geht meiner Meinung nach einher eben mit diesem krassen Bruch, den Sie ja schon beschrieben haben, zwischen sehr gute Wohngegend an der Lesum und Weser und Einfamilienhausbebauung und dann eben dieser riesen, wie ein Berg herausstehendes Gebäude. So. Also, Moment. Okay, so just a minute. So you just said that there is actually it's a legend that there's a huge crime problem in the Grohner Düne. It's getting better over time, all the time now. So it's not really true. That is because I also thought, or maybe it's a stereotype, that there's intense crime rate going on in Grohner Düne. Is that not true? Also ich gehe schon davon aus, dass es vielleicht mehr als im Durchschnitt ist, aber wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass da auf sehr engem Raum sehr viele Leute wohnen und dass natürlich dass die Rate von Verbrechen auch anhebt. Okay, so the crime rate might be higher per square meter because there's a lot of people per square meter. But there might be a slightly higher crime rate, but it's not as dramatic as people think. Genau, und das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch eine Imagefrage, eben weil die Düne so heraussticht. Also dieser Bruch mit der Bebauung ist so massiv und dieser Name Grohner Düne ist so eingängig, als hätte sich keine Image-Kampagne der Welt besser machen können. By the way, this is what I was talking about, the disconnect, right? I'm sure that students are ready to believe that our fellow students right now on the way to the Grohner Düne are in imminent danger of being killed. Also ich glaube, sie gehen genau in die andere Richtung. In die falsche Richtung. Viel gesagt. Okay. In den Stadtgarten. Oh. But really, that is what we're perceiving from the outside. When you're inside, it's way more normal. Es ist viel normaler, als es von außen aussieht. And that's because of this huge disconnect and the perception of this giant standing out in a rather wealthy environment.
Das ist sehr interessant. Das war mir überhaupt nicht klar. Ja. Also ich arbeite jetzt seit knapp 2 Jahren da. Ich habe halt noch überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht. Und als ich gerade so meinen Leuten oder meinen Freunden, die in Bremen aufgewachsen sind, erzählen, dass ich demnächst in der Grohner Düne arbeite, war also Ja, ich auch. Ja, kann ich Stand jetzt nicht bestätigen, dass da. Ich weiß aber, dass es eine absolute No-Go-Area für viele ist, vor allem nachts oder Wochenende. For 2 years working there now, you have had no negative experience. That's quite something. Would you say, like, would you go there after dark and hang around on the streets in Grohner Düne personally? I would, but we have to think about it. I'm a man, I'm white, so this is a different situation. Not everyone is the same privileged like me. Oh, eins. Okay, dann haben wir noch eine. Es sieht so aus, als ob wir schon wieder an der Station wären. Fernleger. Ich glaube, Paula, habt ihr da einen neuen Interviewpartner gefunden? Dann gehen wir mal kurz rüber zu euch wieder. Okay, hello. This is our new interview, Angela. So, Angela, you're originally from Bremen Nord, and what do you like about the area? Kommen Sie aus Bremen Nord, wann wohnen Sie und was mögen Sie? Ich lebe seit 25 Jahren hier in Tegelsack und ja, was mir gefällt, die Nähe zur Weser, die Umgebung. Ich fahre sehr gerne Rad. Man kann hier über die Deiche fahren, ins Land fahren. Wir haben schöne Parks hier, den Knopfpark, den Wittgenpark. Also es ist ein sehr schönes Ding. Angela lives in Tegelsack now for 25 years. She really likes that the river Weser is really near. You can see the ship coming now. And the parks and the environment, like the Knopf Park, and she thinks that the environment is really pretty. Are there negative aspects, like we earlier talked about the Grohner Düne? Do you think that this is like a negative thing about the craft? Wir haben vorher über die Grohner Düne gesprochen. Und gibt es irgendwelche negativen Aspekte, die Sie damit verbinden? Oder gibt es sonst irgendetwas Negatives, wie gesagt? Naja, wir haben, sagen wir mal so, wir haben schon eine hohe Kriminalität im Nord. Das ist einfach so. Und ich bin froh, dass in der Grohner Düne doch sehr viel getan wird, dass sehr viel für die Familien getan wird, für die Kinder vom Kinderdorf aus, dass man nicht wegschaut, sondern dass man immer dran bleibt und guckt, wie kann man das Ganze auch präsent sein und mit den Leuten sprechen. Also das ist eine Corona. The criminality rate in Bremen Nord, or in Tegelsack, I hope you can hear me, is really high. But Angela is really happy that there are people that do lots for the people in Grohner Düne and for the families, like our guests. I think that's where we come together now. Yes, wir haben den Quartiersmeister von Tegelsack, gerade auf der anderen Seite der Leitung quasi. Genau. Willst du das mal? So now we're gonna cut a little bit more. Wait, let's see if we want to ask you a question. Lass uns ein paar Fragen stellen. Habt ihr im Studio ein paar Fragen, die ihr gerne stellen möchten? Oder do you guys have any questions you'd like to ask Angela? I would suggest that the students in the cinema or in the library should ask their questions now. Thank you, Jakob. We actually have some students here who would like to ask some questions to the interviewer. So any students who would like to ask a question, just go ahead and go to the microphone. Okay, thank you very much. So my question, sorry, Professor? Turn the camera towards you so we can see you. Works, right, that? Okay, so my question is not actually referring to, sorry, I did not get the name right. Was it Angela, the person there? So it's more referring to our guest. And I hope it's okay if I ask that in English right now, because it's
I guess, easier for the audience. So my question was just referring to the Grohner Düne again. What you just mentioned was that it might be a higher rate of crimes around the Grohner Düne, sorry, Grohner Düne, and that you are less likely to be a victim of crime there. And you were talking about the privilege of being a white man there, as we were talking about inequality in the previous lesson. So I just wanted to know, for what reason do you think are you as a white man less likely to be offended or a victim of a crime around the Grohner Düne? And what differs you from people with, I just have to assume now, a Turkish background or a darker skin type? Cinema. Ja, das ist Cinema. Die Frage jetzt an dich oder an die Frau? Die Frau ist weg. Vielleicht an Sie, ist das für Sie speziell. So, yeah, go ahead. Yeah, correct. Ja, also als Mann ist man, glaube ich, generell immer, läuft man weniger Gefahr, überfallen zu werden oder ja, auch Vergewaltigungsopfer sind ja nun mal hauptsächlich Frauen. Und ja, halt, klar, das hat jetzt nichts im Endeffekt mit weiß und oder nicht weiß zu tun, aber wenn ich durch die Grohner Düne laufe, ich habe ja auch einen ganz anderen Anspruch als jemand, der da einer Profession nachgeht. Also ich komme da ja nicht zufällig vorbei. Also ich sehe auch nicht aus wie jemand, der da zufällig ist. Also ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein, da aufzutreten. Also das meine ich jetzt natürlich eher so im beruflichen Kontext, aber das Privileg als Mann irgendwo hinzukommen, ist ja definitiv ein anderes als eine Frau. Also vielleicht kann ich das, vielleicht Haukes Frage auch nochmal drauf Bezug nehmen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie soziale Ungleichheit sich in allen möglichen Ecken unseres Lebens fortsetzt. This is a good example of how social inequality can transform almost the most seemingly insignificant corners of our life. For example, how safe do you feel when you go out in the street? Wie sicher man sich fühlt, wenn man auf die Straße geht. If there is discrimination by gender and by ethnicity, then this will also affect your safety on streets. Wenn es eine Situation gibt, eine allgemeine Situation gibt, in der es eine Diskriminierung nach Gender und ethnischer Zugehörigkeit gibt, dann wird das auch ihre Sicherheit auf der Straße beeinflussen. Zumindest ihre wahrgenommene Sicherheit. Das muss nicht mal unbedingt tatsächlich statistisch der Fall sein. This doesn't even necessarily have to be a statistic fact. It'll be your subjective perception of your safety. That's a difference. And another important part that Christian mentioned is what we in sociology call habitus. So if you have this self-perception, you also have a different kind of self-confidence. Wenn Sie diese Selbstwahrnehmung haben, dann haben Sie auch eine andere Art von Selbstbewusstsein und auch in Ihrem Auftreten, was wiederum dazu beitragen kann, dass es schwerer ist, Sie als Opfer, als Beute zu sehen, wenn Sie sehr selbstbewusst auftreten. So, es gibt da eine interessante sozusagen Fortsetzung von den tatsächlichen objektiven systemischen Gegebenheiten in die subjektive Wahrnehmung und in den einzelnen Fall. There's an interesting transposition from the objective systemic situation down to the subjective and individual behavior on the streets in one evening in the Grohner Düne. Go ahead, other questions. I'll be happy to. We have another interviewee that we'd like to introduce. So we're going to switch over right now. Okay, so we have a new interviewee here. What's your name? Fatima. اسمها her name is Fatima. And she's from Syria. بس قديش لك عايشة هون؟ 3 سنوات. اوكي. او كيف الحياة هون بألبانيا؟ كثير حلو. كثير حلو مبسوطة. She's been living here for 3 years and she likes it very much in Germany. كيف بتشوف الحياة هون بالنسبة لتربية أولادك إنه بالنسبة لمستقبلهم وهيك شغلات؟ أنا لو ما بعجب حياتهم المجال يعني ما كنت جيت لهون. يعني كثير حلو كل النواحي. كل نواحي حلو.
يعني بيحترموا الإنسان يعني عندهم أغلبيتهم ما عندهم عنصرية يعني حلو الحمد لله. She's saying that she really admires the German people and the way that they live here. She really admires how they're open-minded, they're not racist, and their like style of like living style is like something that she enjoys. So that's why she chose to come to Germany. كمان سؤال ايش بتواجهوا صعوبات كأنك عرب او كأنه ممكن ثقافات يعني ثقافة مختلفة في مشاكل بتواجهوها بهاي الناحية؟ إيه طبعا أكيد لأنه بتعرف الثقافة العربية مو الثقافة الأجنبية واللغة أصعب شيء اللغة. أنا عندي توم ما فيني أروح على المدرسة كمان وحاولت أروح داومت شهرين بعدين طلعت كورونا وقفنا عن الدراسة. حاولت إني أدرس يعني أتعلم اللغة فشلت فيها يعني اللغة هي الأساس. The thing what she's saying is that she's facing difficulties with learning the language because she's a mother of two twins. That's why she might have communication issues. And then she tried to study German for 2 months, but because of Corona, she couldn't continue studying German, and that's why she might have communication issues with some other Germans, which is kind of harder for adaptation. One more question. Wait. Wait. Thank you, Shin. We have one more question. في كمان سؤال. No. We were Go ahead, talking, ask it. we were talking about crime rates and safety in Bremen North. Do you live in Grohner Düne, and do you feel safe? كمان سؤال بس عشان هيك انت عايشة انت عايشة في جرونر ديون صح؟ عايشين في المنطقة؟ نعم. بتحسوا بأمان ولا في مرات بتحسوا إنه في مرات ما بحس بأمان مثل آخر الأحداث اللي صارت في فرنسا وفيينا بتعرفي شو صار يعني. من ناحية المسلمين يعني أحيانا بخاف من حجابي أتعرض لشيء ما يعني ما بحس بأمان كثير. Sometimes she doesn't feel safe because of the recent incidents that happened in France and in Austria. She feels that her hijab could trigger some like racist and unsafe. Lastly, she's saying that she really loves Germany and she's really thankful that they have welcomed her in the country. شكرا لأنه فتحوا لنا بابا. Yeah, that they opened their doors for them when they were living in a harsh situation back then. تمام شكرا. Thank you, Shin. Thank you. Thank you. Bye. 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 Yeah. Bye. Bye. Goodbye. It is so interesting to compare. Danke schön. Schönen Abend noch. Tschüss. That was so cute. Extremely cute, yeah. Okay, so back to the studio, and while our students move on, hopefully to the Grohner Düne now slowly. No, still the wrong direction. We want to talk about the question of integration, because this is a topic that I think is maybe crucial for the entire part of town. Why? The Grohner Düne has a very high proportion of migrants, people with migrant background living there. I think it's even something, is it 80% or something? 80%, also 80% Migranten oder migrantischer Migrationshintergrund. Und wir haben gerade im Interview gehört, welche Schwierigkeiten da zum Beispiel vorliegen, zum Beispiel Deutsch lernen. Und das jetzt habe ich gar nicht dran gedacht, ja, unter
Pandemiebedingungen ist auch nochmal erschwert. So there's a lot of problems that come with that. For example, we just heard about, our students are being arrested. Heard about learning German, the problems that they have with the pandemics now, which I hadn't even thought about, is of course difficult. But there's a lot of other problems, and they all kind of settle around the central problem of integration. So was können Sie über das Problem oder die Aufgabe der Integration erzählen, was Sie so Erfahrungen gesammelt haben? Also was die Mutter ansprach, ist ein ganz großes Problem, hat sich durch Corona ja nur noch verstärkt. Also wenn man in einer Gegend wohnt, wo 80% der Leute Migrationshintergrund haben, gehen ja die Chancen, dass man sich auch einfach mal auf der Straße unverbindlich auf Deutsch unterhält, stetig zurück. Also wenn man nur Nachbarn hat, die selber auch nicht viel Deutsch sprechen, kommt man ja auch gar nicht in die Gelegenheit, das einzuüben und zu praktizieren. Wait a second, I have to translate that to my students, and it's very significant that I have to translate it. If you live among people who don't speak German, your chances of picking up German just by talking to people, which is the most important part of learning a language, are very, very low. And I think maybe some of you here in the cinema and in the library might blush now, because that is exactly what your situation is on campus too. It's exactly the same as in Grohner Düne. People from all over the world living together and having rather small chances to learn the language. Yeah. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass es gibt zwar Sprachangebote oder Deutschkurse, die haben aber oft keine Kinderbetreuung. Und vor allem bei Leuten aus dem arabischen Raum, die haben oft mehrere Kinder und die Familie hat die absolute Priorität. Und wenn es keine Kinderbetreuung gibt, haben die Leute keine Zeit, zum Sprachkurs zu gehen. Und das ist ein Problem, was wir auf Stadtteilebene versuchen anzugehen, indem es eine Kinderbetreuung gibt, aber wir haben nicht genug Plätze. So one of the crucial points is you need to take care of the kids in order to free, especially the women, to learn the language. And here's another example for social inequality in gender relations. This always tends to hit women first and hardest. So the chances of learning the language are even more difficult for them, as we just saw literally saw in the interview. So one of the bottlenecks is to find kindergarten, my favorite German word, English word, kindergarten, and develop that. Wie viele Kindergartenplätze haben wir in der Grohner Düne? Kann man nicht so genau sagen, da die Rückmeldung, wer keinen Platz kommt, nicht zentral erfolgt. Also das können wir schätzen. Es gibt aber eine hohe Anzahl von Leuten, die eben keine Kindergarten- oder keine Kita-Plätze auch bekommen. Genau, und was bei den Sprachkursen auch ein Problem ist, die Anforderungen an die Räume. Also wenn man einen Sprachkurs mit Kinderbetreuung anbieten will, braucht der Raum für die Kinderbetreuung unglaublich hohe Auflagen. So dass, ja, wir haben zwar Räume, aber sie erfüllen die Kriterien nicht, dementsprechend können wir keinen Kurs machen. This is, by the way, maybe interesting for the Community Impact Project again. We have a lot of students who actually would like to learn German, who speak the language, who would like maybe to work with kids too. And I'm pretty sure we could find something how Jakob students could maybe help in this region. It looks to me as if Paula was again ready to speak, but I want to repeat my question to all students in the cinema and the library. Feel free to jump in and to contribute anytime you want. Also, you don't have to leave the microphone there in the stand. You can just take it into your hand and hand it over to the people sitting there. That makes things easier also for the camera, I think. So Paula, ja, was haben wir? Welcome back. Now at our last location. Right now I'm standing on the Maritima Meile, which is a river walk next to the Weser, and its length equals the length of a sea mile, which is 1,852 meters. So this is why it got its name. It's a very nice place for walking and just strolling. You will pass by many historical places, ships, and the urban park, and also many bars and restaurants that especially offer local maritime food. Also, like if we turn a little bit,
It's pretty dark right now, but you can already maybe see that it's getting greener over there. So this is where the Stadtgarten, the urban park, begins. It was started back in the late 1700s by a local botanist and doctor with more than 600 species. And then in 1923, the formerly independent city of Begesack bought the private gardens and opened them up for the public. Today, it's a really nice place to chill. I mean, our first interview, we already mentioned that. It's a really nice place to hang out. There are playgrounds and also outdoor sports devices for adults. And it's beautiful, especially when it's in full bloom. And it's also hosting, like together with the Maritima Meile, it's also hosting festivals throughout the year. That was also already mentioned by Yannick. This is first the Festival Maritime. It is held annually during the first week of August, and it's a big open air festival with concerts and food, and also exhibits and even water and light installations. So of course not during Corona times, but normally it's a great event. And also the Loggermarkt, where people offer local food, beverages, goods, and a flea market along the Weser Promenade. So yeah, feel free to check it out anytime soon. We're still close to the mall, so it's very nearby and definitely worth seeing. Danke, Paula. Thank you. We are moving closer to the end of our event. I want to briefly give an introduction to the Community Impact Project, because this is also an event that's being shown on the internet and will be recorded. I will say this in German because our students already know what the Community Impact Project is. Liebe Bremer, die Jakobs-Universität macht seit diesem Semester ein Experiment. Wir haben es zum Bestand gemacht, dass alle Studierenden, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, bis zu ihrem 5. Semester einmal ein sogenanntes Community Impact Project gemacht haben müssen. In so einem Projekt sollen sie, was sie bis dahin akademisch gelernt haben, zum Nutzen der Region zum Einsatz bringen. Dafür sollen sie einen Partner finden, der mit ihren Ideen, mit ihren Skills, mit ihrem Wissen, mit ihrem kreativen Potenzial, auch mit ihrer Arbeitszeit gut was anzufangen wissen, wo sie sagen, hier könnt ihr bei unseren Problemen, bei unseren Projekten, bei unseren Ideen mit anpacken. Und es lässt sich sehr gut an. Es gibt sehr großen Enthusiasmus von Seiten unserer Studierenden. Haben wir gleich auf Anhieb sehr viele gehabt, die sich sogar freiwillig zur Pilotphase des Projekts gemeldet haben. Und ich möchte die Gelegenheit jetzt nutzen, hier, um nicht nur dir, Christian, sondern auch den Bremern im Allgemeinen Bescheid zu geben, dass es da eine tolle Möglichkeit gibt, wenn Sie sehen, ach Mensch, ich könnte da wirklich mal ein gutes Team brauchen, das für mein Start-up-Unternehmen eine Marktanalyse macht, das für mein Entwicklungshilfeprojekt Übersetzung macht oder eine Strategie entwickelt, das bei uns mit anpackt, um ein Medienprojekt zu realisieren, oder das bei uns hilft, Kulturveranstaltungen zu organisieren, was auch immer die Ideen sind. Vielleicht an der Schule brauchen wir Leute, die helfen, die Mathematik auf Arabisch Nachhilfe geben. Ja? Das sind alles Möglichkeiten, über die wir reden können, ob das nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre für unsere Studierenden, ein Community Impact Project zu machen. Das nur zwischendurch als Werbeblock, aber auch für dich zur Information, weil ich glaube, da waren viele Sachen dabei, wo wir vielleicht auch hilfreich sein könnten. In short, I explained what the Community Impact Project is and invited people from Bremen to contact us in order to make use of this offer, and also specifically Christian. And I think I have a feeling we could do stuff together. Potenzial. Das ist eben auch Teil des Quartiersmanagements, Bescheid zu wissen und eben auch einfach versuchen, so Ideen zu entwickeln und den Leuten zu connecten. Also das ist eine Sache, die ich auf dem WIN-Forum zum Beispiel, würde ich dich gerne einladen, vielleicht, dass du es da mal vorstellst, denn das fällt da auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden. Also Freiwillige brauchen wir immer und vor allem was Nachhilfe und so weiter oder kulturelle Veranstaltungen angeht, können wir immer Hilfe gebrauchen. Okay, this is also to all of you maybe interesting, the information, what? Okay, the information that there's a lot we can do together with Christian.
I think the team in Bremen North is now signing off. That's beautiful. Where are you standing right now? Fernanleger, yeah. So, okay, so bye-bye. Thank you very much. Brilliant job. Thank you. Bye. See you back on campus. Okay, so to wrap up, maybe there's some final questions from our students in the cinema or in the library that you want to ask our guest about Bremen North, the place, the region you're living in. Anybody in the cinema or in the library, maybe now's a good time to ask your question. I would actually like to say something. Go ahead, Samira. Thank you. I don't think that like Bremen, Vegesack, and campus are as different as like a lot of people who I think live both on campus and in Vegesack think it is, because they're both very diverse kind of communities. They're both very closed off communities, because then again, you don't see the people in Vegesack interacting that much than with people from downtown or than people from Gruppelingen or like another area from Bremen. So I do sometimes feel that that stereotype that Jakob students are very closeted, they're very closed off. It applies almost the same way to like Turkish communities or different types of communities within the Vegesack area as well. I think it's not just that like the interconnectivity doesn't come from our point of view, but it also doesn't come from there. Christian, sind die Bremen-Norder, sind vielleicht spezifischer die Grohner Dünenler, wie heißt das Wort? Grohner Dünenler? Gibt's keinen. Sind die eigentlich auch so eine geschlossene Gesellschaft? Sind die vielleicht, stimmt das auch ähnlich zur Jakobs-Campus, dass sie unheimlich diverse Gruppe von Leuten aus aller Welt sind, die aber nicht so viel mit Leuten außerhalb und umzu zu tun haben? Nö, würde ich so pauschal nicht sagen. Aber ich finde diese Parallele zwischen Jakobs-Universität und Grohner Düne eigentlich ganz spannend, weil es stimmt, also diese unfassbare Multiethnizität und Diversität, die gibt es in beiden. Also die sozialen Bedingungen dahinter sind halt gänzlich verschieden. Das ist eigentlich ein spannender Gedanke. So that's an exciting idea and concept that maybe there is a lot in common in terms of diversity, in terms of multi-ethnicity, multinational living together. But of course, there's a huge social difference. But let me add to this also. This is an interesting dialogue. I wish we could have more people from Grohner Düne in this dialogue, but maybe we will have in the future. People in Bremen North are also mistaken when they think about the social status of these wonderful people here. Sitting here are people who are not really rich in the vast majority. Also die Leute, die wir hier auf dem Campus haben, sind gar nicht reich. Wir vergessen in Bremen eine Sache, ist, dass wir in Deutschland eine ganz große Ausnahmesituation haben mit freier, höherer Bildung. Das gibt es in den wenigsten Ländern der Welt. In den meisten Ländern, und das sind fast alle, die hier repräsentiert sind, kostet das unheimlich viel Geld. Und niemand in Bremen hat ein Problem damit, dass jemand in Nepal studiert. Aber wenn er dann hört, dass diese Leute dafür zahlen müssen und was die zahlen müssen, und dass es zum Beispiel viele Amerikaner gibt, die bei uns studieren, weil es billiger ist, bei uns zu studieren als in den USA, ja, weil es ein relativ günstiges Angebot ist, dann würden sie vielleicht eher verstehen, dass die Leute, die bei uns studieren, ganz normale Mittelklasse-Leute sind, untere, mittlere, obere manche, aber im Prinzip nichts Besonderes, also keine groß privilegierten Leute in dem Sinn. Wir haben gestern darüber gesprochen im Soziologiekurs, wo Hauke hier in der gelben Jacke zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass sie in ihrer Gruppe darüber gefunden haben, ja, doch wir fühlen uns schon ziemlich privilegiert. Aber ich würde sagen, so groß ist der soziale Abstand dann auch wieder nicht. Und ich finde es spannend, für die Zukunft zu eröffnen, einen Dialog, wo wir uns einfach mal neugierig versuchen, gegenseitig kennenzulernen. Vielleicht kommen wir mal zu Ihnen, Sie mal zu uns. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten mit der Pandemie. Aber dann freue ich mich auf, vielleicht auch im Kontext von CIP, Community Impact Projects, darauf, dass wir uns mal näher kennenlernen. So to conclude, I would like to say that it's interesting to see how different we perceive of each other from the outside, and how sometimes it turns out that we are not so far away.
But this is the social disconnect that we were talking about. Somehow it applies also to Grohner Düne versus Schwabhausen, by the way. The social distance between those parts of town is just as big as it is between campus and Grohner Düne. Other parts of upper middle class parts of town in Bremen. So the interesting thing to learn here is that the social distance can sometimes be 100 or 1,000 times bigger than the geographic distance, and that it has a strong influence on our perception of each other, mainly because it closes us off as groups that see the others as the others. And very often, because we don't have real contact or intersection in real life in order to correct our stereotypes with real empirical data. So, and that said, I think I'm looking forward to developing with you and others, also with the figures of marketing and other actors in town, to develop more contact, more interaction, and to getting to know each other and working together in Bremen. Thank you very much for coming, Christain Ganske. Thank you very much for students. I hope you had your time in the library and in the cinema. Thank you very much to the people online. I hope you were plenty, and I'm looking forward to reading your comments in the YouTube live stream. And with this, I would like to say goodbye. Bye.